friends. Good morning, everybody. So far, we have completed three poems. It is the Song of the Open Road, the Indian Weavers, and the Inch Cap Rock. So these poems already we have completed, and the appreciation of the poem also we have discussed. So today's our poem is section number 2.4. That have you earned your tomorrow? Have you earned your tomorrow? That is a poem. It is written by Edgar Guest. So it is very important poem, inspirational poem. So we have to discuss about this poem today. Now, in the poem, have you earned your tomorrow? So it is a verbal question. The title is of the verbal question. So the title is verbal question to the reader to rethink the treatment. So why the poet has used here verbal question? That first we have to discuss here. That means how we treat anyone. एखाद्याला आपण ट्रीटमेंट कशी देतो किंवा हाऊ वी बिहेव विथ अ पर्सन हु मीट यू फॉर अ डे. दिवसभर तुम्हाला कोणातरी आपण भेटलो असेल, हाऊ यू ट्रीट विथ दॅट पर्सन and it is depend on you. If you behave with him very well, then you earn your tomorrow. That he want to say here in this poem. So that is the title of the poem is have you earned your tomorrow. म्हणजे उद्याचा दिवस कमवणं. मीन्स आय थिंक वी नो अबाउट अर्निंग मनी. पैसे कमवणे हे सगळ्यांना माहिती आहे, परंतु उद्याचा दिवस कमवणं दॅट इज अ काइंड ऑफ ओल्ड थिंग फॉर अस. बट द पोएट इज inspire us in this poem by giving some examples. Now first of all we have to discuss about icebreakers. So let us see what is given here in the icebreaker. Complete the following wave. One of the wave is given here, and in this wave different ways of helping others are given here. Now in this web different ways to help others. म्हणजे दुसऱ्यांना आपण मदत कशी करू शकतो, that is given here in this poem. Now how can we help others? Now I have made some slides here or a PowerPoint presentation here. In that we have to see. Now how can we help others? Now here someone is in danger, to that person we can help. Different ways to help in that. First I have given here example. If someone is in danger, कोणाचं तरी जे धोक्यात असेल, you can save him. In this way you can do good thing for others. So next here, if someone who is aged people is facing difficulties to cross the way, you can give support to him, you can help him. In this way also you can help others, and that will be good deed for you as well as that person will remember you forever or for a whole day, and he will think good about you or he will praise you. Now next here, if someone is facing difficulties to walk, to him you can support, त्याला आपण मदत करू शकतो. If someone is facing difficulties like a mostly old one or some handicapped person may be there, you can help them also to walk. That may be also good deed. Now next, by offering a food to the needy person, ज्याला आवश्यक असेल अशाला आपण अन्न देऊ शकतो. Suppose nowadays the trend is going on while we are celebrating the birthday of someone else, कोणाचा तरी आपण birthday celebrate करतो, we just wasting the cake by rubbing on a face or anywhere. चेहऱ्याला वगैरे तो केक लावून आपण जस्ट वेस्ट करतो. त्याच्यापेक्षा if you provide that cake to the needy person, definitely that person will praise you. नक्कीच तो व्यक्ती आपला कौतुक करेल. So this kind of thing we can do here. Now next, by giving money, by economical support also you can help someone. Now next, if someone lose his hopes, you can encourage that person. एखाद्याने आशा जर मावळल्या असतील, एखादा जर निगेटिव्ह विचार करायला लागला असेल, नर्वस असेल, you can encourage him, you can motivate him by giving support to him. So here in this way we can help
others. Now next. Now here, discuss with your partner about different idioms, proverbs related to word tomorrow. One is done for you. Now here, some proverbs are given here, and those must be related with idioms and proverb. Means idea proverb which are related to the word tomorrow. म्हणजे tomorrow उद्याशी related असलेले जे proverb असतील किंवा idiom असतील, those we have to write here. One is given for us. What is that? Never put off until tomorrow what you can do today. जे आपण आज करू शकतो ते उद्यावर ढकलू नका. Now here, according to me, in the Hindi language, हिंदी मध्ये असं म्हटलं जातं, कल करे सो कल, आज करे सो अब. म्हणजे जे आजच करू शकतो ते उद्यावर ढकलायचं नाही. That is one of the idiom is there. Now next, the rich man plans for tomorrow, the poor man for today. मीन्स हिअर जो श्रीमंत व्यक्ती असतो तो काय करतो, उद्याचं प्लॅनिंग करतो आजच. बट द पुअर मॅन प्लॅन फॉर टुडे ओनली. नेक्स्ट, डू समथिंग एज इफ देयर इज अ नो टुमॉरो. आज जर एखादं असं काम करायचं की उद्या येणारच नाही, आजच हे सगळं काम चांगलं झालं पाहिजे, असं जर आपण करू शकत असेल, this proverb or idiom is related with that. Do something as if there is a no tomorrow. Now next, you can't have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time. Now here, the meaning of this proverb is that you can't have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time. So don't think about the yesterday, what happened with you yesterday. If bad thing happened with you yesterday, do not remember that. You have to remember the good things, happy things or happy events in your life. जो happy, जो आनंदी एखादा क्षण असेल त्याला आपण आठवतो, परंतु बॅड थिंग जर आठवत राहिला, there will be no better tomorrow for us. कारण असं म्हटलं जातं की आज जो आहे हा आज जे करतो ते उद्या म्हणजे उद्या चांगलं यायला पाहिजे आपला, म्हणून आज चांगलं केलं पाहिजे असं वाटतं आपल्याला. पण डोंट थिंक अबाउट द पास्ट. ओके, समथिंग यू कॅन लर्न फ्रॉम द पास्ट ऑल्सो, द गुड थिंग्स. जे काही गोष्टी त्या पास्ट मधून सुद्धा विचार करू शकतो. परंतु इथं या प्रोव्हचं मत काय आहे की नेव्हर थिंक अबाउट यस्टरडे, म्हणजे ऑल द टाइम. ऑल द टाइम मध्ये काय म्हटलंय, प्रत्येक वेळेस पास्टचा विचार करू नका असं त्याने म्हटलेलं आहे. नाउ नेक्स्ट activity is given here that we have to see here. When you make your future plans, you think of, okay, when you think about your future planning बद्दल जेव्हा विचार करत असतो, then first point is given for us, career. तिथं आपण कशाचा विचार करत असतो, career. And after that, opportunities in the future मध्ये आपल्याला काय opportunities असणार, what will be the opportunity for us in the future, that we have to discuss here. So here in the arts faculty, commerce faculty and science faculty, many career options are there. Now here courses are there, degree courses are there, what I have given here, those you can read or you can have a screenshot also, because for a detailed information we don't have so much time here. So many sources are there for the art faculty also, for commerce faculty also and science faculty also. So these are the career options we have, and we are thinking about these career options, or we can say sources are there. Now here about the science, these are only limited, but many more are not given here. म्हणजे भरपूर अजून कोर्सेस आहे याच्यापेक्षा जास्त, परंतु ते इथे दिलेले नाही. फक्त इट इज फॉर इन्फॉर्मेशन. हे फक्त जस्ट इन्फॉर्मेशन साठी ही स्लाइड घेतलेली आहे. दॅट्स वाय आय हॅव गिवन ओनली लिटल बिट. Now here next sources are there, that also we have to discuss, or we have already discussed. Then scope is there. So whatever you are doing, whatever course you have selected, जो कोर्स आपण सिलेक्ट केलेला आहे त्याला scope means important in future will be there or not. Means you have to select a kind of course which must have means will have importance in future, म्हणजे भविष्यामध्ये त्याला महत्व येणार असेल तर असा कोर्स आपल्याला निवडायचा असतो किंवा असं आपण निवडत असतो. त्याला स्कोप असणार आहे का, महत्व असणार आहे का. And then you think about a respectable job. So respectable job मध्ये तुम्ही काय बघू शकतात, कलेक्टर व्हायचे, that may be also your career plan. IPS एखाद्याला व्हायचं असेल, PSI व्हायचं असेल, that also you can think here. Someone want to be doctor, एखाद्याला डॉक्टर व्हायचे असेल.
So these are the respectable jobs we can say, or many more respectable jobs are there more than this. याच्यापेक्षा भरपूर जे respectable job आहे, you can think about them also. Or we can say scientist you can be, or we can say engineer may be there. So many opportunities are there for the whenever in the concern or as far as we concern the respectable job चा विचार करतो तर many opportunities are there, many posts are there, and in those field you can get a good job like IAS officer, IPS officer may be there, doctor, engineers, advocate. Many opportunities you have when you think about respectable jobs. About that, in future, what do you think about money, about investment, about your income? So this is also one of the important source for our future. Future साठी मला कुठं चांगले income मिळणार आहे. And then you can thinking about investment also. आपण नंतर investment बद्दल सुद्धा विचार करणार. You will think about investment also in your future. And then wedding, or we can say life partner. आपण wedding लग्नाबद्दल सुद्धा future मध्ये विचार करणार. And about the life partner also you will think about the future. So here the poet is talking about, or poet has given activity for us. So here these are very important for our future plan. Future planning साठी या सगळ्या गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या. And then challenges and solutions. So you will have many challenges in your future. Future मध्ये आपल्याला भरपूर challenges असणार आहेत. But we have to solve them. Solution is everywhere. Solution, प्रत्येक समस्येचे solution असतं. There is no anything that we could not solve. कोणती जशी समस्या नसेल की जगामध्ये ते आपण सोडू शकत नसू. Any challenge may be there, you have to accept it, you have to face courageously, and you have to win it. That he want to say here. In this way we can motivated here by this thing also. Now next, plan your tomorrow by completing the table given below. One is done for you. Now here plan your tomorrow. उद्या एखादा प्रसंग असेल, event may be there, any event may be there, any function may be there in your school or in your college, or it may be your family function may be there. But for that planning is very essential, and for that planning one table is given here. एक टेबल आपल्याला इथे दिलेला आहे आणि त्या टेबल बद्दल आपल्याला चर्चा करायची आहे. In the first column examination is there. Suppose you have exam, परीक्षा असणार आहे, तर परीक्षेसाठी what will you do? परीक्षेसाठी काय तयारी असणार आहे तुमची? फर्स्ट एक्सरसाइज अँड होमवर्क. पहिले काय असणार आहे? एक्सरसाइज अँड होमवर्क. Means homework is very essential and exercise is very essential for the examination. Next thing is solve old question paper. Old question paper, or you think about the question paper format. आपण question paper format बद्दल सुद्धा विचार करतो, and we solve all old question paper for a better practice or to get a good marks. And then last, revision. And then when the exam is very close, few days are for examination, then you can revision. तेव्हा आपण काय करू शकतो? रिवाइज करू शकतो, रिविजन करू शकतो. It is about the examination. That is the one of the event. Now here college function. Suppose college function is there, then the first thing is about the function or college function which what you have arranged. Preparing the list of duties, whatever duties you have to do, that you can prepare. And the next thing is there, invitation to guests. गेस्टचं इन्व्हिटेशन कार्ड असेल किंवा इन्व्हाइट करायचे असेल, कोणत्या गेस्टला इन्व्हाइट करायचं आहे, टू whom you want to invite. He may be a scholar person. Will he get a time or not? That you have to encourage. So all these things you have to do, but for that planning is very essential. त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागत असतं? प्लॅनिंग करावं लागत असतं. And next thing is there, take a mock trial. Suppose any function may be there, त्याला mock trial means what you can say practice, ज्याला आपण मराठीमध्ये रंगीत तालीम म्हणतो, प्रॅक्टिस. जसं एखाद्या वेळेस आपण 26 जानेवारी असेल किंवा इंडिपेंडन्स डे असेल 15 ऑगस्टला, आता 14 ऑगस्टला आपण रिहर्सल घेत असतो, त्याला आपण काय म्हणतोय? टेक अ मोक ट्रायल ऑन इट फॉर अ बेटर अरेंजमेंट. चांगला अरेंजमेंट करण्यासाठी आपण प्रॅक्टिस करतो त्याची, त्याला आपण काय म्हणतो? मोक ट्रायल. नाउ फंक्शन एट युअर होम. घरी जर एखादं फंक्शन असेल, द फर्स्ट थिंग वी डू, पहिली गोष्ट काय करतो आपण?
क्लिनिंग द हाऊस, पहिले घराची साफसफाई करतो, कचरा वगैरे जिकडे तिकडे तो काढतो. अँड देन पेंटिंग, डेकोरेटिंग द हाऊस. जर समजा एखादा लग्न समारंभ असेल तर काय करतो आपण, किंवा बर्थडे असेल तरी सुद्धा वी डेकोरेट द हाऊस. आपलं घर असेल त्याला आपण काय करतो, डेकोरेट करत असतो. अँड द लास्ट थिंग इज देअर, गेट अ ग्रोसरी, हेल्प इन द किचन. दॅट इज अवर ड्युटी. आपली ड्युटी काय असते, घरी काय करतो आपण, गेट अ ग्रोसरी, बाजारातून काय खरेदी करायची त्याला ते खरेदी करतो. हेल्प इन द किचन, किचन मध्ये आपण मदत करत असतो. सो दीज आर द थिंग वी डू in the different events, like examination may be there, college function may be there, or function at home. Now we have to discuss about the poet Edgar Guest. 1881 to 1959, was born in England and was brought to United States when he was 10 years old. He began his writing career in 1895 at the age of 14. Now here Edgar Guest, द पिरियड ऑफ हिम, त्यांचा लिटरेचरचा जो काळ आहे तो काय म्हटलाय, कोणता काळ दिलेला आहे, 1881 टू 1959. अँड ही वॉज बॉर्न इन इंग्लंड. त्यांचा जन्म इंग्लंड मध्ये झालाय. बट ही स्टडीड मीन्स ही बो टू युनायटेड स्टेट. त्यांना युनायटेड स्टेट मध्ये अमेरिकेमध्ये नेलं. ही वॉज 10 years ओल्ड. जेव्हा ते 10 वर्षाचे होते तेव्हा त्यांना अमेरिकेमध्ये ट्रान्सफर झाले. अँड ही बिगॉन हिज रायटिंग करिअर इन 1895. त्यांनी 1895 पासून लिहायला सुरुवात केली. वेन हिज एज वॉज 14 years. म्हणजे जेव्हा त्याचं वय 14 वर्ष होतं तेव्हा त्यांनी रायटिंगला सुरुवात केलेली होती. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वी कॅन से we can get a motivation from this person. You can learn many things. He may be our role model because many of we are not below 14. Everyone who are between 16 to 18, म्हणजे 16 ते 18 वयोगटातले आपण आहात, किंवा 16, 17, 18 वयोगटातले आपण आहात. आणि या व्यक्तीने he has started to write poems or anything, or he is writing at the age of 14. म्हणजे 14व्या वर्षीपासून त्यांनी लिखाणाला सुरुवात केलेली होती. अँड नाउ डे वी फेस मेनी डिफिकल्टीज. अवर एज इज 16 to 17. 17 ते 18 वयोगटातले असाल किंवा 15 ते 16 वयोगटातले असाल आपण, तरी सुद्धा आपण स्वतः वाक्य तयार करायला आपल्याला अडचणी येत असतात. बट दिस पर्सन स्टार्टेड रायटिंग at the age of 14. So this is the one thing we can get from this person. Now next, Edgar Guest is known as a people's poet for his simple style and optimistic tone of writing. Guest is an American writer of newspaper and magazine. He was American writer. He's a newspaper also and magazines. He was famous in magazines also and newspaper also. Newspaper writing सुद्धा त्यांनी केली, magazine सुद्धा त्यांनी काढले होते. So he was called as a people's poet. And why he was known as people's poet? Now let us see here. लोकांचा कवी म्हणून त्यांना का ओळखलं जातं? In the last line I has given here, his poems often had an inspirational and optimistic view of everyday life. Whenever he was writing anything, he was considering all the people. It may be middle class, lower class, or rich person. And whenever he was composing a poem, the problems he composed there and described in the poem, those are related with everybody's life. प्रत्येकाच्या जीवनाला लागू होईल अशा प्रकारचे त्यांनी लिखाण केलेलं होतं. That's why he was called as people's poet. This is an inspirational poem. In this poem, the speaker is asked the readers whether they have done anything to improve the life of another human being or not. Now here, it is one of the inspirational poem. And in this poem, he asks us whether we have improved ourselves, or whether we have done something to improve any other's life or anyone's life. एखाद्याच्या जीवनामध्ये इम्प्रूव्हमेंट व्हायला पाहिजे, प्रोग्रेस व्हायला पाहिजे, चांगलं भलं व्हायला पाहिजे, याच्यासाठी आपण काहीतरी केलेलं आहे का? He asks. हा क्वेश्चन विचारलाय त्याने आपल्याला. Then it is up to you whether you will have a better future or not. तुमचं चांगलं भविष्य करायचं आहे किंवा नाही, दॅट इज ऑन यू. हे आपल्यावर अवलंबून आहे असं त्याने म्हटलेलं आहे, स्वतःवर अवलंबून आहे असं त्याने म्हटलेलं आहे. Therefore, one should consider one's action and deeds carefully and plan accordingly for a better future. म्हणजे काय म्हटले त्यांनी? Therefore, we should consider one's action or the deeds. आपण जे ऍक्शन किंवा कृती करतो किंवा deeds, whatever we do today, that is on tomorrow.
ते आपण उद्यासाठी करत असतो असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. सो ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन्स्पिरेशनल पोएट. नाव हिअर I want to give you one or I want to show you some quotes which are given by him. Motivational quotes are there. You can do as much as you think you can, but you will never accomplish more if you are afraid of yourself, young man. There is a settle for you in store. Now what did he say? काय म्हटलंय त्यांनी? You can do as much as you think you can. जेवढं तुम्हाला करायचं तेवढं तुम्ही करू शकता, जेवढं तुम्ही विचार करू शकता. But you will never accomplish more. You will never accomplish more. तुम्ही जास्त करू शकत नाही. If you are afraid of yourself, तुम्ही स्वतःलाच घाबरत असाल तर, तुम्ही स्वतःवर विश्वास नसेल तर, स्वतःलाच घाबरत असाल तर हे तुम्ही करू शकणार नाही असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. For failure comes from the inside first. It's there if we only knew it. फेल्युअर पहिले इनसाइड आतमधल्या हृदयापासून येत असतं असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. फेल्युअर कुठून येत असतं? मनातून येतं. मनाने तुम्ही ठरवलं, इफ यू थिंक दॅट आय विल फेल, डेफिनेटली यू विल फेल. सो द फेल्युअर केम फ्रॉम इनसाइड. म्हणजे फेल्युअर जे येत आहे, फेल्युअर कम्स फ्रॉम इनसाइड, म्हणजे ते आत हृदयापासून येत असतं. त्यामुळे असं म्हटलं तर मनाने आपण कधी हारायचं नाही. म्हणजे असं म्हटलं जातं, म्हणजे मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान जिंदगी में कभी जीत नहीं सकता असं म्हटलं जातं. ती गोष्ट इथं खरी आहे. त्यामुळे त्याने काय म्हटलेलं आहे? फॉर अ फेल्युअर कम्स फ्रॉम द इनसाइड फर्स्ट. पहिल्यांदा फेल्युअर कुठून येत असतं? आपल्या हृदयापासून येत असतं. हृदयामध्ये जर विचार केला तुम्ही, मनात जर आणलंय की आय कॅन बी सक्सेस, डेफिनेटली यू कॅन बी सक्सेस. अँड इफ यू थिंक आय विल फेल, डेफिनेटली यू विल फेल. सो अँड यू कॅन विन दो युअर फेस द वर्स्ट. अँड if you feel that you are going to do it, मी हे करू शकतो, मी हे करणार, definitely you can do it. So this is one of the motivational quote from the writer Edgar Guest. Now here, pay attention to the poem. Have you earned your tomorrow? आपण उद्याचं कमवलं आहे का? So the poem begin with the question. It is a, we can say, verbal question. Is anybody happier because you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and it's trailing time. It is through. Is there anyone to utter now a kindly word for you? Now here, is there anybody happier because you passed his way? Now here, the speaker asks if today you made anyone's day better. जर एखाद्याला तुम्ही, suppose if you meet someone else, तुम्ही कोणाला तरी भेटलात, does anyone remember that you spoke to him today? ज्या प्रकारे तुम्ही त्याच्याशी बोललात, does he remember or not? ते तुम्हाला आठवण ठेवतील किंवा नाही? This day is almost over. हा दिवस संपण्यात आलेला आहे. This day is about over and its trailing time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? Now trailing time means time spent in hard physical. म्हणजे हा टाइम निघून गेलेला आहे. Hard time is gone. Is there anyone to utter now a kindly word for you? असं कोणतरी आहे का तुमच्यासाठी चांगले शब्द उच्चारतील तिथून निघून गेल्यानंतर? Now here is the quatrain. Means 4 line stanzas are there. सगळे जे स्टांजा आहेत आपल्या इथे ते 4 लाईनचे सगळे स्टांजा दिलेले आहेत. So but this stanza you have to keep into your mind. Remember this because it is related with every stanza. हा स्टांजा प्रत्येक स्टांजाशी रिलेट करणार आहे. That's why you have to remember this. Is anybody happier because you passed his way? एखाद्याला भेटल्यानंतर तो तुम्हाला आठवण काढेल किंवा नाही? Will he remember or not? Will he remember you or not? Will he utter good word for you? Will he praise you or not? तो तुमच्याशी सहानुभूती किंवा नंतर तुमच्याबद्दल तो विचार करेल किंवा नाही? That is also asked by the poet here. So in the next stanza the answer will get. आणि आन्सर जे आपल्याला म्हणजे आपण पुढच्या लाईन मध्ये किंवा पुढच्या स्टांजा मध्ये आपल्याला कळणार. In the next stanza we will get here. Did you give a cheerful greeting to friend who come along? To a person you meet, to a person you visit. ज्या व्यक्तीशी तुम्ही बोललेला आहात, त्या व्यक्तीशी तुम्ही वागत असताना कसं वागलात? That
here the poet, did you give a cheerful greeting to your friend who came along? ज्याच्याशी तुम्ही भेटलात, will you greet him happily, or we can say enjoyingly, or very freely, or we can say kindly, or not? That is depend on you. Or if you are greeting him very well, happily, cheerfully, definitely that person will remember you. How you treat with that people, or how you treat with that person to whom you visit or to whom you meet. ज्या व्यक्ती तुम्हाला भेटलेला त्याची तुम्ही वागणूक कशी दिली, या सगळ्या गोष्टी कशावर अवलंबून आहे. हाऊ यू ट्रीट विथ दॅट पर्सन. त्या व्यक्तीसोबत तुम्ही भेटल्यानंतर तुम्हाला जे झालं तर त्याच्याबद्दल तुम्ही विचार करू शकतात. नाव हिअर नेक्स्ट, जस्ट सेइंग बाय, हाय बाय और गुड बाय, फक्त हाय बाय करून जर निघून गेलात तुम्ही, दॅट पर्सन विल नेव्हर रिमेंबर. बट इफ यू थिंक, इफ यू डिस्कस विथ हिम व्हेरी हॅपीली, नाव हिअर next line, or a churlish sort of a howdy and then vanish in the throng. Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? Or is someone mighty grateful for a deed you did today? Now here, त्या व्यक्तीशी तुम्ही वागत असताना, if you cheerful, or we can say तुम्ही cheerful त्याच्याशी आहात का, किंवा you greet very well with him happily, definitely that person will remember you. But if you miss a cheerless, miss what? Rude. If you treat with him rudely, त्याच्याशी rudely जर तुम्ही वागलात, and howdy miss what? Howdy miss just saying hi bye and you vanish in the throng. Throng miss what? In a crowd. एखाद्या गर्दीमध्ये तुम्ही निघून गेलात म्हणजे त्याला फक्त हाय बाय करून, that person will never remember you. तो व्यक्ती तुम्हाला कधी आठवण काढणार नाही. Next, were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? Miss here, selfish and selflessly. तुम्ही selfishly वागलात तिथं का selflessly वागला? Selfishly means you are thinking about yourself and for your means for yourself, for your goodness you vanished. तुम्ही तुमचाच विचार करून लगेच तिथून निघून गेलात, then you will be selfish. And if you think about the person to whom you meet, ज्या व्यक्तीशी तुम्ही भेटतायत तो व्यक्तीचा पण विचार केला and you treat him very well, definitely that person will remember you, असं कवीला म्हणायचं. and he will grateful to you, नक्कीच तो कृतज्ञता व्यक्त करेल. he will admire you, he will really think about you, he will thankful to you. The deed means a deed you did today, जे तुम्ही आज त्या व्यक्तीशी केलेला आहे, त्या व्यक्तीसोबत केलेला आहात, ते means here that is the, we can say, treatment. Now next, can you say tonight is a parting with a day that is sleeping fast, that you help a single brother of a many that you passed? Is a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with a courage look dead? Now yes, the poet said, can you say tonight in a parting with a day that's sleeping fast? As to me, miss tonight, miss sleeping, झोपेच्या वेळेस, that you help a single brother, miss for a tonight, म्हणजे आज तुम्हाला संध्याकाळी आठवण येईल की that you help a single brother of a many that you pass, ज्यांच्याशी तुम्ही दिवसभर भेटलात त्यांच्यामधला असं जर एखादा व्यक्ती आहे की you have given him a rejoice or you win the heart of that person, असं एखादा व्यक्ती आहे की त्याचं हृदय तुम्ही जिंकलाय and he will think about you. We suppose if you help someone to cross the way, definitely that person will remember you and his heart will be rejoice. Rejoice म्हणजे काय? आनंद होणे, खूप आनंद होणे. असं एखादा तरी व्यक्ती आहे की त्याला तुमच्यामुळे आनंद आहे त्याच्यामध्ये निर्माण झालेला किंवा त्याला तुमच्यामुळे आनंद झालेला आहे. Or does a man whose hopes are fading, means a person who lose his hopes, एखादा व्यक्ती असा आहे की त्याच्या आशा मावळलेल्या आहेत, or he become hopelessness, and by your guidance or by your support or by your words, by your encouragement, he got his hopes and he has done or he become happy. एखादा असा व्यक्ती आहे की तुमच्यामुळे तो आनंदी झालेला आहे. Suppose if you someone lose hopes or if you provide something to
anyone who become very happy, ते तुमच्यामुळे आनंदी झाले. Suppose if you provide food to the needy person, ज्याला आवश्यक आहे त्याला जर अन्न दिले, definitely the heart will be rejoicing, ते खूप आनंदी होतील. Suppose if someone is nervous, खूप नाराज झाले, he lose hopes, and if you encourage this person, and by your encouragement he won confidence, courageously he started to work, आणि त्याला जर प्रेरणा मिळाली तुमच्याकडून, then definitely that person will remember you, that person will praise you, and he will think grateful about you. So these are the very important thing. Now here, according to the poet, means whenever you want to earn tomorrow, you have to do good things today. आज तुम्हाला चांगल्या गोष्टी करायच्या असतील, and that is a good treatment. You have to give a good treatment. I think one of the lesson we have discussed on saying please. Here also there also a writer gave the example of conductor. Writer ने conductor चा example दिलेला आहे. As he give a treatment to his passengers also giving good treatment to him. So here also the saying is related, means here, as you sow, so you will reap. That also, so you will reap. That also related with here also. Did you waste the day or lose it? Was it a well or solely spent? Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? As you close your eyes in a slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? Now here, did you waste the day? Waste means just असाच दिवस घालवला का? The poet asks us. Did you waste your day? All the day spent without improving anyone, or without making improvement in anyone, or without helping anyone, without giving any support to anyone, कोणालाही मदत न करता किंवा कोणालाही चांगला सपोर्ट न करता, कोणाचाही विकास होईल असं काही न करता जर दिवस गेला असेल, then you just waste the day, or you lose it. Or it was well, म्हणजे was it well, तो चांगला गेला का? तो चांगला दिवस म्हणजे कोणता? If you give treatment to anyone very well, if you support, it may be, we can say economical support may be there, we can say, or if you help someone else to cross the way, or if you provide food for someone else, offer a food for someone else, then did you leave a trial kindness? म्हणजे आपण मागे काय सोडून आलो त्या दिवशी? Leave a trial of kindness, एक आनंद, काइंडनेस म्हणजे काय, दयाळूपणाचं एक काहीतरी सोडून आलो तिथं का? स्कार ऑफ डिसकंटेनमेंट, काय एखाद्याला दुखवून आलो. सो दॅट इज गिवन हिअर बाय द पोएट. एज यू क्लोज युअर आईज इन स्लंबर, जर जेव्हा आपण झोपी जाऊ, एज यू क्लोज युअर आईज, स्लंबर म्हणजे काय? झोपणे. जेव्हा तुम्ही झोपी जाल, डू यू थिंक दॅट गॉड वुड से, आणि देव म्हणजे काय? आपलं आतलं अंतर्मन वगैरे म्हणू शकतो आपण. यू हॅव अर्न वन मोर टुमॉरो बाय द वर्क यू डिड टुडे, जे काम मी आज केलं, व्हॉट एव्हर वर्क आय डन टुडे, or whatever work I have done today, or whatever work I have did today, means I have done today, the God will say, you have earned one tomorrow by the work you did today. जे आज मी काम केलेलं आहे त्या कामामुळे मला काय म्हणणार आहे गॉड? यू हॅव अर्न युअर टुमॉरो, मी उद्याचा दिवस तुम्ही कमवलेला आहे असं मला देव म्हणू शकतो. दॅट इज गिवन हिअर in this poem. At last I want to say all the things are, means considering the response of God, the reader feel as if he has done well, then tomorrow is assured. Otherwise tomorrow might have not come, कदाचित उद्याचा दिवस येणार नाही जर तुम्ही चांगलं कार्य केलं नाही, असं कदाचित कवीला म्हणायचं असेल. सो हिअर ही वॉन्ट टू से, whenever you meet anyone, एखाद्या व्यक्तीला आपण भेटत असताना, यू शुड ट्रीट हिम व्हेरी वेल, खूप चांगलं, जेवढं आपल्या पद्धतीने देता येईल त्याप्रमाणे आपण त्याच्याशी ट्रीटमेंट दिली पाहिजे. यू हॅव टू बिहेव विथ दॅट पर्सन, डेफिनेटली अवर लाईफ विल बी व्हेरी हॅपी, आपलं जीवन खूप आनंदीमय जाणार असं पोएटला म्हणायचं असेल कदाचित. सो मेनी थिंग वी कॅन लर्न फ्रॉम दिस पोएम. सो हिअर वी शुड गिव्ह अ गुड ट्रीटमेंट टू एव्हरीवन. It may be your, means he may be your friend or unknown person असेल तरी सुद्धा, फ्रेंड असेल तरी सुद्धा. तुमचं जर समजा सपोज इफ यू हॅव डन गुड थिंग फॉर होल डे, दिवसभर चांगलं कार्य करत असेल, डेफिनेटली यू विल बी सॅटिस्फाईड विथ युअर सेल्फ. तुम्ही स्वतः समाधानी असाल बाय युअर इंटरनल हार्ट, तुम्ही स्वतः समाधानी मनाने तुम्ही समाधानी असणार.